Good afternoon, students. Welcome to the next session on our subject, that is basics of civil engineering. In our yesterday session, we have completed the part of what is meant by the substructure, what is meant by the word superstructure, then definitions of the foundations, then DPC, plinth level. We have gone through that particular part. Okay, so let's proceed for the next part, that is the types of the foundations. Now, as everyone knows, what is a foundation? Foundation is nothing but the lowermost part of your structure, which is present below the ground level, So for that lowermost part is nothing but the base of your building. Okay, that lowermost part is nothing but the base of your building. It is the most important part for your building, because your whole building, the load of your whole building will come on that your footing or the foundation portion, and then it will transfer to the separate soil, okay, or to the adjacent soil. So what are the different types of foundations that we have? So we are having the two basic types of the foundations. First, we called it as the shallow foundation, and second one we called it as the deep foundation. Okay, now when to provide the shallow foundation and when to provide the deep foundation. बघा, फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचे दोन प्रकार आहेत. पहिला आहे शालो फाउंडेशन प्रोव्हाइड करणे, किंवा दुसरा आहे डीप फाउंडेशन प्रोव्हाइड करणे. शालो कधी प्रोव्हाइड करतोय? व्हेन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू और इज लेस दॅन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन. When the depth of foundation is equal to or less than the width of foundation, in that case we will go for the shallow foundations. Deep foundation कधी जातोय? When the depth of foundation is more than the width of foundation. When depth of foundation is more than the width of foundation, then in that case we will go for the your deep foundations. Okay, now आता हे depth of foundation म्हणजे काय? तर ज्यावेळेस तुम्हाला घर बांधायचं असतं, सॉरी, सर्वांना परिचित आहे की आपल्याला ज्यावेळेस घर बांधायचं असतं, पहिली स्टेप काय असते आपली? तर आपण साइट क्लिअर करतो, बरोबर आहे. वी आर गोइंग टू क्लिअर दी साइट. आफ्टर क्लिअरिंग दी साइट, व्हॉट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ड्रॉप दी लेआउट. लाईन आउट टाकतो त्याचा, ठीक आहे, म्हणजे कुठे कॉलमची पोझिशन असणार हे मार्किंग करतोय. आणि त्यानंतर ज्या ठिकाणी तुम्हाला कॉलम ची पोझिशन आहे, कॉलम उभा करायचा आहे, त्या ठिकाणी तुम्ही खड्डा घेताय, बरोबर आहे. हा खड्डा घेतात म्हणजे काय रे? तुम्ही एक्सकॅव्हेशन करताय, आणि त्या एक्सकॅव्हेशन मध्ये तुम्ही तुमचं फाउंडेशन लेड करणार आहात. त्या एक्सकॅव्हेशन मध्ये तुम्ही तुमचं फाउंडेशन लेड करणार आहात, ठीक आहे. मग ह्याचं काय फाउंडेशन किंवा ह्याची काय एक्सकॅव्हेशन तुम्ही करणार आहात, जर त्याची डेप्थ, जर त्या डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, तो जो खड्डा तुम्ही करणार आहात त्याची जर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, इफ इट इज इक्वल टू और लेस दॅन द विड्थ ऑफ फाउंडेशन, if it is less than or equal to the width of foundation, then in that case we will go for the shallow foundations. त्या केस मध्ये मात्र आपण shallow foundation साठी जातो, ठीक आहे. आणि deep foundation कुठे जातोय? when the depth of foundation is more than the width of foundation, ठीक आहे. तर या केस मध्ये आपण डीप फाउंडेशन साठी जातो. म्हणजे खाली खड्डा ऍक्च्युली कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचं हे एका गोष्टीवरती डिपेंड असते. हे मी सुरुवातीलाच तुम्हाला क्लिअर करतो. द क्रायटेरिया टू सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाउंडेशन इज टोटली बेस्ड ऑन द डेप्थ at which the hard strata is going to be available. At which depth we will get the hard strata? The first case. Second case, which type of structure we are going to build? And what are the site conditions? Okay, so that we again need to consider as far as the selection of the foundations are there. Okay, अदरवाइज तुमच्या मनामध्ये सारखा प्रश्न येत राहील, सर हे फाउंडेशन शालो कधी प्रोव्हाइड करायचं किंवा डीप कधी प्रोव्हाइड करायचं, ठीक आहे. सो शालो फाउंडेशन when the depth of foundation is equal to or less than the width, in that case we will go for the shallow foundations. Deep foundation कुठे प्रोव्हाइड करतोय? जेव्हा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ही जास्त आहे तुमच्या विड्थ ऑफ फाउंडेशन पेक्षा, ठीक आहे. आता बेसिकली आपल्याकडे काही जी घरं असतात ना, छोटी घरे, ठीक आहे, एक 1 रूम किचन आहे किंवा 1 BHK आहे, यासाठी आपल्याला डीप फाउंडेशन करण्याची गरज पडत नाही, जर तुम्हाला हार्ड स्ट्रेटा ऍट अ लोअर डेप्थ अवेलेबल असेल तर. मी परत एकदा ते सेंटेन्स रिपीट करतोय. कुठल्या टाईपचं फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचं हे निश्चितचपणे आपल्याला कुठल्या डेप्थ वरती हार्ड स्ट्रेटा अवेलेबल आहे, ऍट व्हॉट डेप्थ वी आर हॅव्हिंग द हार्ड स्ट्रेटा, त्या पॉइंट वरती सुद्धा तो डिपेंड असतो, निश्चितचपणे तो डिपेंड असतो, ठीक आहे, त्या पॉइंट वरती, ठीक आहे.
So these are the some basics which are related with the types of the foundations. Dear students, if you have any doubt, if you get any query in your mind, please you can unmute at that moment and you can ask me. Okay, let's proceed then. The first type of our shallow foundation is nothing but the सिंगल फुटिंग, स्टेप फुटिंग अँड दी आयसोलेटेड फुटिंग. आता आपण सुरुवातीला शॅलो फाउंडेशन डिस्कस करणार आहोत. ठीक आहे, की जिथे डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू दी विड्थ ऑफ फाउंडेशन आहे. ठीक आहे, जनरली जिथे हार्ड स्ट्रॅटा लोअर डेप्थला मिळतो ना आणि जिथे हेवी लोड नसतो बिल्डिंग वरती. ठीक आहे, एक छोटस घर आहे बाबा, वन रूम किचन आहे, जिथे हेवी लोड नाहीये अशा ठिकाणी तुम्ही शॅलो फाउंडेशन करू शकता. ठीक आहे, परंतु जर इफ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट a college building, commercial building, industrial sheds, any heavy structure building, then in that case you have to go with the deep foundation. Okay, but again we need to consider at what depth we are getting the hard strata. Okay, so let's discuss the shallow foundation, the basic three types. The first type, as you can see in the diagram also, first type we called it as a single footing. I will use the pointer. So the first type is nothing but this single footing. काय रे, कशा पद्धतीने दिले सिंगल फुटिंग हे पण इथं तुम्ही राईट हँड साइडला जी डायग्राम आहे यामध्ये बघू शकता. हा कॉलम उभा केलेला आहे, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग. हा तुमचा कॉलम उभा केलेला आहे आणि खाली हे तुमचा फुटिंगचा पोर्शन आहे. ठीक आहे, हा फुटिंगचा पोर्शन आहे तुमचा, त्याला म्हटलं जातं सिंगल फुटिंग. वरती एक कॉलम उभा केलाय तुम्ही आणि खाली एक सिंगल फुटिंग असेल. ठीक आहे, मग हे फुटिंगची साईज मे बी इट्स अ स्क्वेअर और मे बी इट्स अ रेक्टेंगल. एकच साईज असू शकते किंवा वेगवेगळी सुद्धा असू शकते, त्याची लांबी आणि रुंदी ही वेगवेगळी पण असू शकते. ठीक आहे, सिंगल फुटिंग. सेकंड कॅटेगरी और द सेकंड टाइप दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नथिंग बट द स्टेप फुटिंग. स्टेप म्हणजे काय? ठीक आहे, इफ यू सी द diagram of the step footing, like a steps, building steps. Here is your column, and on this particular column we are going to rest the different steps of the footings. Okay, so this is the another type of the footing, step footing. And the third type that is most widely used, we called it as a sloped or isolated type of the footings. It comes under the category of shallow foundation, isolated type of the footings. Now how the isolated type of footing actually works? Okay, so isolated footing, basically if you see the top portion, this top width, and if you see this bottom width, which shape is this? Can you have any idea? हा शेप कुठला आहे सांगता येईल का? हे बघा, सी द पॉइंटर विच आय एम स्क्रोलिंग, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, then it's a inclined line, then again this point, again this point. It's a conical shape. Once again, please see the pointer which I'm scrolling. कॉलमच्या ह्या पॉइंट पासून ह्या पॉइंट पर्यंत हे काय दिसते रे? हे एक विड्थ दिसते तुम्हाला. त्यानंतर या एंड पॉइंट पासून या पॉइंट पासून ही एक दुसरी विड्थ आहे आणि मध्ये हा इन्क्लाइन सरफेस आहे. म्हणजे हा कुठला शेप झाला रे? एनीवन can tell me? Trapezoid. Yes, it's a trapezoidal shaped footing we have. So in the upper part of the isolated footing, we have the trapezoidal shaped structure, and at the bottom part, if you see, observe, we are having the rectangular type of the structure. Okay, so combination of this trapezoidal shaped and the rectangular shaped footing, we called it as a sloped footing, or it is also called as the isolated footing. ठीक आहे, त्याला isolated footing असं म्हणण्यात येतं. Next point. Everyone getting this? Any doubt? If you have, please. Any doubt regarding this? No, sir. No, sir. Okay. So second is nothing but the wall or the strip footing. Now the foundation, see the definition which is written, the foundation which is provided throughout the length, the foundation which is provided throughout the length of a continuous structure, that we called it as a strip footing. We called it as a strip footing. So the foundation which is provided throughout the length of your structure, as you can see in the diagram also. Okay, this is the part of your foundation and it is running throughout the length. Okay, so as you again in the left hand side you can see the diagram, this is your wall and this is the footing portion. So basically such types of footings you are going to observe in case of your
लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स. जिथे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स असतात ना, अशा ठिकाणी तुम्हाला हे बघायला भेटेल. आता लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय किंवा फ्रेम स्ट्रक्चर्स म्हणजे काय, हा पार्ट आपण इन डिटेल स्टडी करणार आहोत या चॅप्टर मध्ये. ठीक आहे. ऍक्च्युली तुम्हाला सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर म्हणजे काय असतं. सो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर इज दॅट स्ट्रक्चर वेअर ऑल द लोड इज गेट ट्रान्सफर थ्रू दी वॉल्स. याच्या काय भिंती तुम्ही उभ्या केलेल्या आहेत, या भिंतींमधनं तो लोड ट्रान्सफर केला जातो. कारण त्यामध्ये कॉलम्स वगैरे असा पार्ट नसतो, विटेचेच कॉलम उभे केले जातात त्यामध्ये. ठीक आहे. So in the load bearing structure, the load is get transferred through the walls only. ओके. मग थ्रू दी वॉल्स जर लोड ट्रान्सफर होणार असेल तर खाली फुटिंग सुद्धा जी तुमची वॉल लेंथ असेल त्या लेंथच्या लेंथ सोबतच तुमची फुटिंगचा लेंथ टाकण्यात येते. So such type of footing we called it as wall or the street footing. It is observed in case of your load bearing structures. Next category of the footing we called it as the combined footing. Okay. Now what is a combined footing? See, all we are just discussing the shallow foundations. These are the all types of the shallow foundations only. Hope you are noting down it in your notebook or you are taking the screenshot of the same. So when the foundation or a footing is constructed for two or more columns, when a foundation or footing is constructed for two or more columns, then we call it as a combined footing. If you just read the definition, you will come to know what is combined footing. When the foundation or footing is constructed for two or more columns, means we are having two columns but we are having common base. Okay, we are having common foundation. As you can see in the diagram also, we are having this column number 1. Please see the diagram. Here is your column number 2, or here in this another diagram also at the right hand side, this is your column 1, this is your column 2, and both these columns, if you see the mouse that I'm scrolling, so both these columns are rest on a single footing. These columns are rest on the single footing. So when to provide such types of combined footing? कधी प्रोव्हाइड करायला पाहिजे आपण हे कंबाईन फुटिंग्स? सो वेन द टू इंडिव्हिज्युअल फुटिंग्स आर ओव्हरलॅप, ज्यावेळेस तुम्ही इंडिव्हिज्युअल फुटिंग प्रोव्हाइड करायला जाता ते एकमेकांवरती ओव्हरलॅप होत आहेत. ठीक आहे. जस्ट when the two columns they are their footings are going to be get overlapped, in that case you are going to provide such types of the combined footings. Okay, see the head expression that I'm going to share with you. So this is your column number 1, this is your column number 2. These two columns are having some base, and if this base are going to get overlap on one another, if the base are going to get overlap on one another, so in this case to avoid it, what actually we are going to do, we are going to provide a common footing and we are going to rest that columns on that common footing. Okay. So next is when the bearing capacity of the soil is very less. So if you have black cotton soil or any other weak soil, okay, and on which you are going to construct a building, so if the soil nature is weak, then at that case also, in that case also, you are going to provide such types of the footings that we called it as combined footings. Okay. Next, yes, anybody wants to say something? Next, when the footings are constructed near the boundaries of the plot, when the footings are constructed near the boundaries of the plot, again we are going to provide the combined footing. Okay, the trapezoidal footing, when we are going to provide it, when the column loads are very considerably, when the column loads are very considerably. Just a minute, dear students.
Okay, sorry for the disturbance. So when the footings are constructed to the nearby plot or the boundaries, then in that case also we will go for the combined footings. And when the trapezoidal footing, when the column loads are vary considerably. Now this is the case which is going to happen at most. Okay, the load on the column is not remain constant. Okay, if you have constructed, if you have the 4 rooms and you are having the 4 columns, okay, if you have the 4 rooms and you are having the 4 columns, it may happen that the load coming on the column is different. Okay, because if the size is going to be varied, कारण आजकाल आपल्या कन्स्ट्रक्शन सेक्टरमध्ये एक फिलॉसॉफी वापरली जाते. कुठली आहे फिलॉसॉफी? तर ती आहे खाली जी काही कॉलमची साईज आहे, सपोज ग्राउंड फ्लोअरला तुमचा कॉलम आहे आणि त्याची साईज सपोज 300 बाय 300 mm आहे. तर जर तुम्ही 5व्या मजल्यावरती जर घर बांधत असाल आणि जर लोड कमी असेल तर त्या ठिकाणी कॉलमची पोझिशन नाही चेंज करत आपण, पण त्याची साईज मात्र निश्चितपणे ती रिड्यूस करू शकतो. ठीक आहे, ऍक्च्युली करत नाहीत बिल्डर्स लोक, खूप सारे लोक खाली जो कॉलमची साईज आहे तीच वरपर्यंत अगदी 5व्या मजल्यापर्यंत ठेवतात. बट ऍक्च्युली त्यांना त्याचा फक्त सेल्फ पेट इन्क्रीज होते. ठीक आहे, अनइकॉनॉमिकल करतोय आपण त्या स्ट्रक्चरला. सो रादर दॅन डुईंग दिस we must reduce the size if it is possible for us. Okay, so in that case the load which is coming on that particular part is going to get sorry, dear students, I am not feeling well today, but still I'm trying my best to take up your lecture. Okay, so if small disturbance is there, please you can consider it. Okay, I hope you are understanding that, because I think yesterday also I'm not feeling well. The things are going to be happened. So we'll focus on our discussion. I will just check the chat box if you have any doubt that you have put. No. Okay. My screen is properly visible to you, na, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So in that case, we are going to provide the trapezoidal footings. ठीक आहे, ऍक्च्युली करायला पाहिजे, कॉलमची पोझिशन नाही बदलत, पण आपण कॉलमची साईज मात्र रिड्यूस करू शकतो, कारण जसं वरती जाते तसा लोड हा कमी होतोय. ठीक आहे, जसं तुम्ही वरती जाता तसा लोड हा कमी होऊ शकतो. ठीक आहे, त्यामुळं अशा पद्धतीने तुम्ही करू शकता, काही प्रॉब्लेम येत नाही. ऍक्च्युली नाही करत बिल्डर्स लोक, एकच साईज ठेवतात, खालपासून वरपर्यंत थ्रूआउट एकच साईज राहते. पुढचा पार्ट आहे कंटिन्युअस फुटिंग. What is a continuous footing? So it's a single continuous reinforced concrete slab. It's a single continuous reinforced concrete slab which is provided as a foundation, for 3 or more columns in a row. For 3 or more columns in a row. These continuous footings are more suitable to prevent differential settlement in the structure. These continuous footings are more suitable to prevent the differential settlement in the structure and safety against the earthquake. आता हे कुठे प्रोव्हाइड करतात? ऍक्च्युली तुम्ही हे जे आपल्या जुन्या काळातले जर इमारती किंवा मंदिर वगैरे जर बघितले असतील, बघा एकच प्लॅटफॉर्म आहे, खाली एकच कॉन्क्रीटचा स्लॅब आहे आणि त्याच्यावरती पिलर्स असे असतात बघा टाकलेले, त्या मंदिराचे पिलर्स वगैरे असतात. ठीक आहे, सर अशा ठिकाणी तुम्ही कंटिन्युअस फुटिंग प्रोव्हाइड करू शकताय मोठमोठ्या स्ट्रक्चर्स मध्ये. हा सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट आहे आपल्यासाठी मॅट और राफ फाउंडेशन. where you are going to see such type of foundation. Actually mat or a raft foundation is a combined footing. Mat or raft foundation is a combined footing which covers the entire area, beneath the structures and support all the walls and the columns. See, this is very important. What is a mat or the raft foundation? Now such type of foundation you are going to see if you are dealing with some industrial construction activity. ओके, जर तुम्ही इंडस्ट्रीमध्ये जर काम करताय तर इंडस्ट्रीमध्ये निश्चितपणे असे स्ट्रक्चर तुम्हाला बघायला मिळतील. ठीक आहे, याचं फाउंडेशन जास्त इंडस्ट्रीज मध्ये, कारण मोठा आहे, खूप मोठ्या एरियामध्ये तुम्हाला बांधकाम करायचं आहे. प्रत्येक ठिकाणी खड्डा घेत बसणार आहे का रे तुम्ही? नो, इट इज नॉट इकॉनॉमिकल. तुम्ही काय करताय? थ्रूआउट दी साईट मी पूर्ण एक्सकॅव्हेशन करतो आणि
जेवढा पार्ट मी एक्सकॅव्हेटेड केलेला आहे त्या सगळ्या पार्ट मध्ये डायरेक्टली खाली बेसला एक फाउंडेशन असणार आहे आणि त्यावरती ते कॉलम्स उभे केले असणार आहे, जसं तुम्ही डायग्राम मध्ये बघू शकता. याला म्हटलं जातं मॅट और रफ फाउंडेशन. It is provided in case of your what can I say, industrial areas, okay, industrial building. Now when it is suitable, the next part for our discussion is when the rough foundation is suitable for us. So when the building loads are very heavy, as I told you, if you consider the commercial projects or the commercial buildings, okay, the building loads are so much heavy, the building loads are so much heavy. Okay, so in that for such buildings we will always go for the mat or the rough foundation. There providing the shallow foundation like step footings and that is not economical. Okay, when the next case is nothing but when the allowable soil pressure is very small. Okay, individual footings would require more than half of the building area. As I told you, 100 कॉलम टाकायचे आहेत, मग 100 कॉलम साठी 100 खड्डे खणणार आहेत का? इकॉनॉमिकल होईल का? नाही. त्यापेक्षा सरसकट एरिया जर तुम्ही एक्सकॅव्हेट केला, दॅट इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू, that is more beneficial for you. ठीक है. So again in such cases we will go for the your shallow rough foundations. Okay, next case is nothing but we are going to provide it in a highly compressible soil, in a highly compressible soil. So when the soil is very big, it may be your black cotton soil, it may be any soil. Okay, when the black cotton soil is there, in such cases we are going to provide the mat or the rough foundations. Okay, then weak spots. If the soil is having some weak spots like cracks are there or some loose pockets in a soil mass, some loose pockets are there in the soil mass, in that case also we are going to provide such mat or the rough foundations. या ठिकाणी सुद्धा आपण मॅट किंवा rough foundation प्रोव्हाइड करतो. ठीक आहे, अशा ठिकाणी सुद्धा आपण प्रोव्हाइड करू शकतो mat or the rough foundation. Next, grillage foundation. Now the next type for our discussion is nothing but grillage foundation. Now what is a grillage? So when the column has to carry a heavy structural load, when it is going to provide, when the column has to carry a heavy structural load which is to be transferred to a soil of low bearing capacity, which is transferred to the soil of low bearing capacity, the grillage foundations are very much suitable. जनरली वेअर टू प्रोव्हाइड, याचं बेस्ट एक्झाम्पल मी सांगतो तुम्हाला. आपल्या मंगल कार्यालय असेल किंवा एखादा शेड असेल बघा, इंडस्ट्रीचं शेड, तर त्या ठिकाणी असे ग्रिलेज फाउंडेशन तुम्हाला बघायला भेटतील. तुम्हाला डायग्राम दाखवली की लगेच क्लिक होईल सर, हे आम्ही खूप साऱ्या ठिकाणी पाहिले अशा पद्धतीचं फाउंडेशन. ठीक आहे, बेसिकली द लोड ऑन द टोटल कॉलम इज ट्रान्समिटेड, the load on the total column is transmitted over a very large area, over a very large area by means of steel beams. By means of steel beams, we called it as a grillage beams, and the base plate is provided between that support. So this is the diagram that you have seen. If you see the left hand side diagram, grillage foundations, industrial sheds मध्ये वगैरे बघितलं असेल किंवा मंगल कार्यालयात वगैरे, तरी तिथे बघायला भेटतात असे फाउंडेशन. स्टील कॉलम आहे, स्टीलचा कॉलम आहे आणि खाली अशा पद्धतीने त्याचं फुटिंग प्रोव्हाइड केलेलं असतं बघा. बघितलंय सर्वांनी यापूर्वी? यस सर. कुठे कुठे पाहिलंय? Have you seen this such type of foundation? मोठ्या फॅक्टरी मध्ये आहे सर. Yes. In back factories, you are going to see such types of foundations. Okay, grillage foundations. Now the next part for our discussion is nothing but the deep foundation. Okay, now till now we have discussed and we have completed the part of shallow foundation. Do you have any doubt regarding this topic at this point? Regarding the shallow foundation, any queries you have, please. I will give you 2 minutes to discuss. कुठली शंका असू द्या, विचारा. काही शंका आहे कोणाला? ग्रिलेज फाउंडेशन किंवा स्टेप फुटिंग किंवा
मॅट और राफ फाउंडेशन, कंबाईन फुटिंग, याबद्दल काही डाऊट असेल तर विचारा. If no doubt, then we will proceed for the D foundation. समजलंय का नाही हे तरी सांगा ऍटलिस्ट. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, okay. Okay, I think in your class only yesterday somebody asked me about this Statue of Unity Foundation type. Okay, so right now till this time I haven't taken a detailed information of it. Maybe on Monday I will explain. Okay, on Monday definitely I will explain about the Statue of Unity. We will discuss the case study of it. Okay. So coming back to our point for the discussion, that is deep foundations. So deep foundations, the foundations having a very large depth. The foundations having a very large depth compared to the width. Compared to the width, we called it as deep foundation. So basically in the deep foundation, we are having two types, like pile and the well foundation. Okay. Pile foundation and the well foundation. Now what are the piles? Piles are the long slender members. Piles are the long slender members which are driven into the ground, or cast at the site, or they are casted at the site. Okay, the pile foundations are common where the soil conditions are unfavorable. The soil conditions are unfavorable for the use of shallow foundation. जिथे तुमच्या सॉइल कंडिशन्स या अनफेवरेबल असतात शॅलो फाउंडेशन साठी. अनफेवरेबल म्हणजेच काय रे, तर सॉइल ही वीक आहे नेचरमध्ये, बेसिकली त्याची कॅरिंग कॅपॅसिटी नाहीये, वीक सॉइल आहे. ठीक आहे, मग अशा सॉइल मध्ये तुम्ही पाईल फाउंडेशन डेफिनेटली आपण करू शकतो. ठीक आहे, इफ यू सी द डायग्राम, सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ द पाइल्स. एंड बिअरिंग पाईल आणि फ्रिक्शन पाईल असे दोन टाइप्स असतात पाईल्स मध्ये. आणि हे जे राईट हँड साईडला जे तुम्ही चित्र पाहताय, दिस विल गिव्ह यू क्लिअर आयडिया. असं तुम्ही बघितलं असेल बघा, याला म्हटलं जातं पाईल फाउंडेशन. बेसिकली इन सर्क्युलर शेप, basically available in the circular shapes. Okay, so these are the pile foundations. Asha padhatin, even in the bridge, in the construction of the bridge, you are going to see such piles are driven into the ground. Okay, these piles are driven into the ground. आता pile foundation कुठे करतो, जर डिस्कस करायचं झालं, आपल्याकडे सॉइल कंडिशन्स असं नाहीत की बाबा लगेच 1 मीटरला मला हार्ड स्टेट अवेलेबल आहे, बरोबर आहे. आता काही काही अपार्टमेंट असे आहेत की ज्यांचं फाउंडेशन खाली 17 मीटर खाली आहे, 50 मीटर खाली आहे, अगदी 50 मीटर पर्यंत. ठीक आहे, मग एवढ्या खाली जर तुम्हाला फाउंडेशन प्रोव्हाइड करायचं असेल तर मग हे तुम्ही शालो फाउंडेशन प्रोव्हाइड करू शकताय का, तर निश्चितचपणे नाही. यासाठी तुम्ही पाईल फाउंडेशन यूज करा. पाईल फाउंडेशन मध्ये काय करतोय आपण ऍक्च्युली, तर पाईल्स कास्ट करतो. ठीक आहे, ज्या एरियामध्ये तुम्हाला तुमचं फुटिंग रेस्ट करायचं असेल किंवा फाउंडेशन रेस्ट करायचं आहे, तो सगळा एरिया डिग केला जातो ज्या पॉइंट वरती, आणि त्या पाईलची जी काही साईज असेल तसा खड्डा बनवला जातो आणि त्यामध्ये कॉन्क्रीट फिलअप करतात आणि अशा पाईल्स तयार करतात. हे आहे पाईल्स बघा, तर तुमचा ग्राउंड सरफेस पासून बघा खाली बॉटमला, तर अशा पद्धतीने आपण पाईल्स टाकतो. कॉन्क्रीटच्या पाईल्स असतात, त्या प्रिकास्ट असू शकतात, सॉरी, या पाईल्स प्रिकास्ट असू शकतात किंवा या पाईल्स तुमच्या कास्ट इन सिच्यू असू शकतात. ठीक आहे, म्हणजेच काय, तर ऑनसाइट तुम्ही तो खड्डा जो काय आहे त्या खड्ड्यामध्ये कॉन्क्रीट करताय. ठीक आहे, ऑनसाइट खड्ड्यामध्ये तुम्ही कॉन्क्रीट करताय. क्लिअर आहे. ठीक आहे, तर अशा पद्धतीने सुद्धा तुम्ही करू शकताय. हे आहे पाईल फाउंडेशन. याबद्दल काही कोणाला शंका आहे? महेश G65, यू वॉन्ट टू से समथिंग महेश? नो, ओके. अशा पद्धतीने पाहिजे. बेसिकली जिथे ब्रिज कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी नाही, जर कोणी मंगळवेढा वगैरे रिजन मधले असतात विद्यार्थी, सिद्धेवाडीचा ब्रिज आहे ना, तिथे बघा काम चालू आहे, तिथे तुम्हाला फाईल आता ऍक्च्युली कम्प्लीट केलं आहे त्यांनी, पण असेल चालू तर बघा एकदा. ठीक आहे, पाईल फाउंडेशन्स मोठमोठ्या पाईल्स टाकलेल्या, पाईल्स म्हणजे कॉन्क्रीटच्या पाईल्स असतात. जसं फुटिंग प्रोव्हाइड करताय ना तुम्ही, ठीक आहे, तसंच आपण पाईल्स प्रोव्हाइड करतो. सर्क्युलर असतात फक्त त्या शेपमध्ये, आणि याच्यावरती पाईल कॅप बसवण्यात येते. ठीक आहे, आणि त्यावरती तुमचा मग पूर्ण फुटिंगचा पार्ट रेस्ट केला जातो. ठीक आहे, पाईल फाउंडेशन्स. यामधला अजून एक प्रकार आहे अंडर रिम पाईल्स आणि तुमच्या
आता अंडररिम पाइल्स म्हणजे काय? सो अंडररिम पाइल्स आर द मोस्ट इकॉनॉमिकल फाउंडेशन. These are most suitable and economical for the foundation in the black cotton soil. If you have the black cotton soil, आपल्या शेत जमीन जी आहे ती, ठीक आहे. So in that cases we will go for the underrim pile foundations. Okay. Underrim piles are concrete piles having the bulb shaped enlargement near the base. What they are having the bulb shape enlargement near the base. You can see the diagram in our next picture also. Okay, a pipe having one bulb, we called it as single underrim pipe. Okay, and if we are having more bulbs at the bottom, we will call many layer bulb underrim piles. Okay, so these basically underrim piles are of two types. First we called it as precast underrim piles, and second one we called it as the in situ underrim piles. Okay, as you can see the diagram here, this is the underrim pile foundation. Okay, this is the pile. ही पाईल टाकण्यात येते आणि या पाईल मध्ये असं कॉन्क्रीट करतात. माहिती तुम्हाला पाईल फाउंडेशन म्हणजे नेमकं काय करतात माहितीये का? ह्या शेप मध्ये, ठीक आहे, कुठलंही फाउंडेशन, पाईल फाउंडेशन जर समजून घ्यायचं असेल तर ही बघा तुमची ग्राउंड लेवल आहे. ठीक आहे, आय यूज द पॉइंटर. ही तुमची ग्राउंड लेवल दिसते. ठीक आहे, आता इथून असा पूर्ण खड्डा केला. का रे? कारण डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ही जास्त आहे. हार्ड स्टेट आम्हाला लोअर डेप्थ आहे, म्हणून मी अशा पद्धतीनं मग ज्या ठिकाणी तुम्हाला पाईल्स टाकायचे आहेत, ठीक आहे, त्या ठिकाणी एक्सकॅव्हेशन केलं जातं. एक्सकॅव्हेशन साठी तुम्ही बघितलं असेल बघा, त्याच्या बकेट्स असतात, त्याला कटर जोडलेले असतात. बघितलंय का कोणी असे कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटी? आणि त्या जमिनीवरती ज्या ठिकाणी पाईल टाकायचं का तिथं जोर जोरात त्या इंजेक्ट केल्या जातात. इंजेक्ट केल्यानंतर त्यातली खडी आणि माती बाजूला काढण्यात येते आणि अशा पद्धतीने हा खड्डा तयार करण्यात येतो. ठीक आहे, मग हा खड्डा तयार झाल्यानंतर तो जो काही शेप आहे तुमचा त्याच्यामध्ये कॉन्क्रीट भरण्यात येतं. ठीक आहे, त्यामध्ये कॉन्क्रीट भरण्यात येतं. याला म्हटलं जातं अंडररिम पाईल्स. ठीक आहे, किंवा कुठलीही पाईल अशा पद्धतीने प्रोव्हाइड करतात. हे अंडररिम सिंगल बल्ब अंडररिम पाईल आहे आणि हे मल्टीबल अंडररिम पाईप आहे. ठीक आहे, next type of foundation is nothing but the well or the caisson foundation. Now what is a well or the caisson foundation? So the word caisson is a French word which means a box, which means a box. Okay, so in civil engineering, caisson is defined as a watertight structure. It's a box, okay, made up of wood, steel or RCC constructed for the foundations which are involved in underwater construction. So basically हे जे काही बॉक्सेस यूज करतो आपण, मी तुम्हाला मागे सांगितलं होतं बघा, कोणीतरी प्रश्न विचारला होता की सर अंडर वॉटर कॉन्क्रीटिंग कसं करतात, पाण्यामध्ये कसं कॉन्क्रीटिंग केलं जातं. सो अंडर वॉटर कॉन्क्रीटिंग मध्ये आपण ट्रिमी टेक्निक वापरतो आणि यामध्ये पहिली स्टेप असते आपण ट्रेंच बॉक्सेस यूज करतो. आपण काय यूज करतोय तर आपण ट्रेंच बॉक्सेस यूज करतो आणि हे ट्रेंच बॉक्सेस ज्या ठिकाणी पाण्यामध्ये ज्या ठिकाणी तुम्हाला एक्सकॅव्हेशन करून तिथं कॉन्क्रीटिंग करायचं आहे त्या ठिकाणी ते बॉक्स इन्सर्ट केला जातो. इन्सर्ट केल्यानंतर त्या बॉक्सच्या आतमध्ये जी काही सॉइल आहे ती एक्सकॅव्हेट केली जाते आणि तिथं कॉन्क्रीट भरण्यात येतं. जनरली बॉक्सची जी साईज असते 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर या साईज मध्ये आपण घेत असतो. ठीक आहे, हे अशा पद्धतीने इफ यू सी द पिक्चर, ठीक आहे, हे बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अशा बॉक्स आहेत. ठीक आहे, हा त्याचा प्लॅन आहे बॉक्सचा, बॉक्स कॅशनचा. हा त्याचा सेक्शन आहे आणि हा त्याचा टॉप व्ह्यू आहे. ठीक आहे, फ्रंट व्ह्यू आहे सॉरी, जो बघताय तुम्ही. ओके, अशा पद्धतीने अटॅचमेंट केलेली असते. हे कटिंग एज प्रोव्हाइड केलेत. हे कटिंग एज काय करतात, खाली जी सॉइल आहे, पाण्याच्या खाली जी काही सॉइल असेल ही सॉइल एक्सकॅव्हेट करण्यात येते इथून. ठीक आहे, आणि मग तिथे कॉन्क्रीट फिलअप करण्यात येतं, अंडर वॉटर कॉन्क्रीटिंग. ऍक्च्युली फाउंडेशन हा पूर्ण एक सिलेबस आहे. ओके, इफ यू वॉन्ट टू लर्न दॅट फाउंडेशन इज अ whole syllabus that you have, okay, in your engineering, third year civil engineering students. If you come in third year, you will get detailed knowledge about the types of the foundations. It may be shallow, it may be deep foundation, and how we are going to execute the foundations, okay, in the ground. For your class, we are having just introductory part which is related to the foundations. Okay, so with that note, dear students, we will stop here for our today's session. I will